Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sexta sesión de lectura en inglés. ¡Wow! Sexta sesión. Excelente. Yo creo que todos hemos aprendido mucho. Hemos visto unas historias muy divertidas. Hemos aprendido mucho vocabulario nuevo y la estamos pasando muy bien en estas sesiones. Entonces estoy muy feliz de que ya estemos en nuestra sexta sesión, espectacular. Muchas gracias por siempre estar aquí con nosotros, por siempre escucharnos y por divertirse y aprender con nosotros. De verdad, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a leer esta historia. Se llama Mr. Small. Mr. Small. No sé si de pronto ya la hayan visto. Es parte de un grupo de historias muy populares, muy populares. Acá les muestro que hay todos estos personajes tienen su propia historia. Entonces nosotros vamos a leer uno de estos personajes, la historia de uno de estos personajes que se llama Mr. Small. Antes de empezar con la historia, como siempre lo hacemos, vamos a repasar un poco el vocabulario que encontramos en la historia para poderla entender un poco mejor y así poder aprender más vocabulario, que es una de las metas de estas sesiones también. No solo escuchar el inglés, sino también aprender vocabulario más avanzado, un poquito más practicar también, porque son mucho del vocabulario que vamos a ver, también ya lo hemos visto en nuestras clases de fonética, entonces también es practicar esa es la clave de todo, practicar y siempre mejorar. Entonces, vamos a empezar con el nombre del libro, que es Mr. Small. Entonces tenemos big, big and small. Big, grande, small, pequeño. O sea que si miramos el nombre del libro, Mr. Small, Mr. es señor, small es pequeño, señor pequeño. Ese es el personaje de hoy y se trata de un señor pequeño. Bueno, entonces esa es la primera, big and small. La segunda palabra, house. Esta ya la habíamos visto en nuestro vocabulario de fonética, house, con la H, house, la casa. Pebble, pebble, una piedrita, pebble. Worm, worm, una lombriz. Steps, steps, las escaleras, steps. Muy bien. Recuerden de practicar conmigo, yo los digo 2 o 3 veces para que practiquen y lo repitan y así poder aprender y recordar también el vocabulario. Do, do. Esta ya la vimos en nuestro vocabulario de la D, the D, the sound D, do, do. Muy bien. Doorbell, el timbre, doorbell. Wall, wall, la pared, wall. Muy bien. ¿Quién sabe quién es ese? ¿Qué hace esta persona? Muy bien, es el señor que nos reparte las cartas. En inglés, postman, postman. Muy bien. Eso ya saben qué es. Este lo había dicho ya en mi clase de fonética. Finger, finger. El dedo, finger. Muy bien. Chair, chair. Chair. Muy bien. Sweet. Qué rico. Yummy, yummy. Sweets. Los dulces. Sweets. Muy bien. Matches. Matches. Los fósforos. Matches.
eggs. Qué rico, los huevos. Yum, yum. Sí, yo creo que a muchos de nosotros nos gustan los huevos para el desayuno, para el almuerzo y a veces de pronto para la comida. Muy saludables. Eggs. Eggs. Y el último, pencil. Pencil. El lápiz. Pencil. Muy bien. Ese es el vocabulario clave para esta sesión de lectura. Por favor, escuchen bien la historia y traten de identificar dónde vamos a ver estas palabras, este vocabulario que acabamos de aprender. Bueno, vamos a empezar con nuestra historia. Mr. Small, escrito por Roger Hargreaves. El escritor del libro es Roger Hargreaves. Y él es Mr. Small. Okay. ¿Listos? Vamos a empezar. Mr. Small was very small. Probably the smallest person you've ever seen in your whole life. Or perhaps the smallest person you've never seen in your whole life. Because he was so small, you probably wouldn't see him anyway. Mr. Small was about as big as a pin. A pin. Which isn't very big at all. So perhaps we should say that Mr. Small was as small as a pin. Mr. Small lived in a small house underneath a daisy at the bottom of Mr. Robinson's garden. It was a very nice house, although very tiny, and it suited Mr. Small very well indeed. He liked living there. He was happy. Now, this story is all about the time Mr. Small decided to get a job. The trouble was, what sort of job could Mr. Small do? Let's think. What sort of job could Mr. Small do? Interesting. After all, there aren't that many small jobs. Mr. Small had thought about it for a long time, but hadn't had any ideas. No ideas. Not one. Not one. He was thinking about it now while he was having lunch. He was having half a pea, 1 crumb, and a drop of lemonade. Mr. Small thought and thought while he was eating his big lunch, but it was no use. Thinking just made him thirsty, so he had another drop of lemonade. I know, he thought to himself. After lunch, I'll go and see Mr. Robinson and ask his advice. So after lunch, he left his house and walked to Mr. Robinson's house at the top of the garden. It was quite a long walk for somebody as small as Mr. Small, and halfway there he stopped for a rest. He sat on a pebble, feeling quite out of breath. He sat on a pebble. Pebble, yes. A worm crawled by and stopped. Good afternoon, Mr. Small, said the worm. Good afternoon, Walter, said Mr. Small to the worm, whom he knew quite well. Out for a walk, are you? Asked Walter. Going to see Mr. Robinson, replied Mr. Small. Oh, said Walter. About a job, added Mr. Small. Oh, said Walter, the worm again, and crawled off. Walter was a worm of very few words. After he'd rested for a while,
Mr. Small set off again and walked all the rest of the way to Mr. Robinson's house without stopping for once. When he got there, he climbed up the steps to Mr. Robinson's door. Climbed up the stairs to Mr. Robinson's door. He knocked at the door. Knock, knock, knock. Nobody heard him. He knocked again at the door. Knock, knock, knock. Nobody heard him. The trouble was, you see, that if you're as small as Mr. Small, you don't have a very loud knock. So Mr. Small was knocking very quietly. So they couldn't hear him. Mr. Small looked up. There, high above his head, was a doorbell. How can I ring the bell when I can't reach it? Thought Mr. Small to himself. He started to climb up the wall. Climb up the wall. Brick by brick to reach the bell. He had climbed up 4 bricks when he made the mistake of looking down. Oh dear, he said, and fell. Bang! Ouch! Said Mr. Small, rubbing his head. Ouch! Just then, Mr. Small heard footsteps. It was the postman. The postman came to the door, posted his letters, and was just about to leave when he heard a voice. Hello, said the voice. The postman looked down. Hello, he said to Mr. Small. Who are you? I'm Mr. Small, said Mr. Small. Will you ring the bell for me, please? Of course I will, replied the postman in answer to Mr. Small's question, and reaching out, he pressed the bell with his finger. Ding dong, ding dong. Thank you, said Mr. Small. My pleasure, said the postman, and off he went. Mr. Small heard footsteps coming to the door. Ooh, footsteps coming. The door opened. Wow. Mr. Robinson opened the door and looked out. That's funny, he said. I'm sure I heard somebody ring the bell. He was about to shut the door when he heard a little voice. Hello, said the voice. Hello, Mr. Robinson. Mr. Robinson looked down and down. Hello, he said. What are you doing here? I've come to ask your advice, said Mr. Small to Mr. Robinson. Well, said Mr. Robinson, you'd better come in and have a talk. Mr. Small followed Mr. Robinson into the house and perched on the arm of Mr. Robinson's favourite chair. He told him how he couldn't think of a job that he could do. Mr. Robinson sipped a cup of tea and listened. Mr. Robinson listened. Yes. So, you see, Mr. Small explained, how difficult it is. Yes, I can see that, said Mr. Robinson, but leave it to me. Mr. Robinson knew a lot of people. Mr. Robinson knew somebody who worked in a restaurant and arranged for Mr. Small to work there, putting mustard into mustard pots. But Mr. Small kept falling into the pots and getting covered in mustard, so he left that job. He was getting covered in mustard. Mr. Robinson knew somebody who worked in a sweet shop and arranged for Mr. Small to work there, serving sweets. Very nice. But Mr. Small kept falling into the sweet jars, so he left that job. Uh-oh, he's not staying at any job.
Mr. Robinson knew somebody who worked in a place where they made matches and arranged for Mr. Small to work there, packing matches into boxes. But Mr. Small kept getting shut in the boxes with the matches, so he left that job. Mr. Robinson knew somebody who worked on a farm and arranged for Mr. Small to work there, sorting out the brown eggs from the white eggs, the brown eggs and the white eggs. But Mr. Small kept getting trapped by the eggs, so he left that job. Yes. What are we going to do with you? Mr. Robinson asked Mr. Small one evening. I don't know, said Mr. Small in a small voice. I've got one more idea, said Mr. Robinson. I know somebody who writes children's books. Perhaps you could work for him. Perhaps. Let's see. So the following day, Mr. Robinson took Mr. Small to meet the man who wrote children's books. Can I work for you? Mr. Small asked the man. Yes, you can, replied the man. Pass me that pencil and tell me all about the jobs you've been doing. Then I'll write a book about it. I'll call it Mr. Small, he added. But children won't want to read a book about all about me, exclaimed Mr. Small. Yes, they will, replied the man. They'll like it very much. And you did, didn't you? The end. Wow, that's a great ending to the story. So the last job was to write a story about Mr. Small. And we did like the story, yes, which is great. So what we learned was Mr. Small did lots of jobs, but the best job was to write about himself. And the best thing was that we liked it. Yes, we did. Wow. O sea que él hizo tantos trabajos para al final, el último trabajo es escribir su historia, escribir de el señor pequeño, que era él. Y la preocupación de él era que de pronto a ningún niño le gustaría su libro, su historia. Pero al final es que sí, a nosotros, a todos, nos gustó la historia del señor pequeño, de Mr. Small. Entonces hizo un buen trabajo. Y aunque ya había hecho muchos antes, este fue el mejor para él. Qué historia tan chévere, ¿no les parece? A mí me gusta mucho esta historia. La verdad me gusta mucho las historias de Roger Hargreaves. Como les comenté al comienzo, tiene muchas historias diferentes y en nuestras sesiones de lectura vamos a ver otras más. Como vimos al comienzo, hay mucho vocabulario nuevo, mucho vocabulario que ya hemos practicado, entonces por favor sigan practicándolo cada vez que lo escuchen. Vean los videos varias veces, los videos de fonética, para que se familiaricen con todos los sonidos, todo el vocabulario, y así vayamos poco a poco entendiendo un poquito más de las historias que vamos leyendo, entendiendo de qué se tratan, entendiendo un poco lo que ya vamos aprendiendo, las cosas nuevas, las cosas que ya estamos practicando, y así poco a poco vamos avanzando y mejorando nuestro nivel de inglés. Muchas gracias por acompañarnos hoy, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad que es un placer compartir con ustedes, me fascina esta sesión de lectura en inglés con ustedes y el lunes, la otra semana, vamos a leer otro libro, no les voy a decir cuál, va a ser una sorpresa, pero yo sé que les va a gustar. De nuevo, vamos a aprender más vocabulario, vamos a practicar más y no solo es una sesión de lectura, también es una sesión de práctica y de aprendizaje. Entonces los espero el lunes. Muchas gracias por estar aquí y gracias por ser parte de la familia de Mini Bilingües. Gracias, hasta luego. Chao.